knows, maybe we'll pay off our $35 trillion. Maybe we'll pay off the $35 trillion. قريبا بيصير عيد ميلاد البيتكوين ال16. تخيلوا، هل ساتوشي ناكاموتو كان يتخيل ان حنوصلوا لهذا التاريخ؟ خلونا نغوص في بعض التفاصيل مع بعض. اليوم عندنا فيديو حنتكلم فيه على اخر اخبار البيتكوين خصوصا، وكل الجنون اللي صاير هالفترة هذه. البيتكوين حاليا في رحلة للقمر. هل معقول توصل البيتكوين لل100,000 دولار قريبا؟ اللي غريب بالنسبة لي هو كيف الناس قاعدة تضيع الفرصة هذه. ترامب مؤخرا دخل التاريخ كأول رئيس أمريكي يدير معاملة تحويل بالبيتكوين. نعم سمعتوا صح، أول معاملة بيتكوين من رئيس دولة أمريكا. First transaction by a president on the Bitcoin protocol. History. They just made the first transaction in Bitcoin. وبعد كم يوم رجع ترامب يتكلم ويقول إنه ممكن يسدد ديون أمريكا العملاقة بشوية بيتكوين. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. ترامب مرة تانية قال إنه يمكن يسدد ال35 تريليون دولار بالبيتكوين. في مقابلة تانية سألوه عن مستقبل العملات الرقمية، فقال إنه شايف إن مستقبلها كبير ويمكن نسدد ال35 تريليون ديون بشوية بيتكوين. Curious what you think the future of crypto looks like if God forbid you don't win the election. Future of crypto, what does it look like? Well, I think it's a good future. You know, who knows about anything today? But I think it's a good future. I tell you what, you look at values, you look at what's happening and where it's come and where it came from. I think crypto's got a great future. I think it really does. Maybe we'll pay off the $35 trillion in crypto. I'll write out a little piece of paper, 35 trillion crypto. We have no debt, right? That's what I like, right? He likes that idea too, he's laughing. أما بالنسبة لرئيس الحزب الثاني المرشحة كامالا هاريس، فهي فاجأت الكل لما أعلنت أنها مؤيدة للكريبتو. So I will recommit the nation to global leadership in the sectors that will define the next century. We will invest in biomanufacturing and aerospace, remain dominant in AI and quantum computing, blockchain and other emerging technologies. هذا تغير 180 درجة من اللي كانت عليه هي وبايدن يقولوا فيه في الماضي. قالت انها تبي امريكا تظل رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبلوك تشين. وحتى مارك كوبن المليونير المعروف يشتغل مع إدارة هاريس ويقول إنها صارت تدعم الابتكارات في مجال البلوك تشين، وهذا شيء مهم للمجال. One of the things that really resonates with young men, and I have a 15-year-old son, is crypto. And she talked specifically about encouraging blockchain innovation and that was important to her and that she was going to be supportive of it. That's really important to young men. And I think as that message starts to get out more and more, it'll start to resonate with young men even more. مارك كوبن طلع في لقاء وقال إنه هو مستعد يشتغل في إدارة هاريس لو أصبحت هاريس رئيسة. But I ask you, Mark, whether you would entertain being a Treasury Secretary, Commerce Secretary in a Harris administration. Head of the SEC. Head of the SEC, that's the job. وقال إنه يفضل يكون على رأس هيئة الأوراق المالية بدل جاري جانزلر. وهيك توا عندنا مرشحين 2 مؤيدين للكريبتو، كل واحد بطريقته الخاصة في الحكومة الأمريكية. جاري جانزلر في أكثر من مقابلة يتكلم وكأنه حيادي ويقول إن هدفهم حماية المستثمرين، لأن في كثير من الناس في عالم الكريبتو انتهى بهم الحال في السجن وخسائر بمليارات الدولار. We're again merit neutral. Crypto is only a small part of our capital markets. I mean, it's a little less than 1% of the world capital markets, but it's basically to instill trust and protect investors. Look at the leading lights in this field, in the crypto field just 2 years ago. A number of them are in jail right now, and I'm not just talking about SBF. I mean, a number of others. Yeah. And there's been tens of billions of dollars of losses and bankruptcies and so forth. Where do you think Bitcoin is going to be in our society 20 years from now? If you were to sort of, I don't really know. You have any idea? I don't know. I mean, there's 7 billion people around the globe. I'm not going to make a prediction as to any one project, but what I would say is the field is going to have a challenge building trust, right? And it already has a challenge building trust when there's so many fraudsters, scammers, grifters in the field, and there are. But what happens if, for example, former President Trump is talking about whether we should have effectively a Bitcoin
a reserve fund, a sovereign Bitcoin fund? Would you be in favor of something like that? Again, I'm just... Take the policy out of it. Take the politics out of it. I'm just asking, you know, if someone in Congress came to you and said, hey, Gary, we're thinking of creating a sovereign wealth fund in Bitcoin, would you say that's a good idea? That's a bad idea? I would say I'm going to stick to the role I'm in. It's a great role overseeing as chair of an agency. But you're a very smart guy who knows a lot about this space. You've taught about this space. You should. I imagine you have a view. Is it that you don't feel like you can share the view, or it's that you don't have a? I don't believe you don't have a view. No, I have a view. I have a view. And you're saying it's the role. Given your role, you think you're not supposed to say. I think, given my role, and also we're in election season, so I just think, you know, for the listening public, I will stick to, you know, my chalk lines. And my chalk lines are securities markets, and Chairman Powell and others at the Federal Reserve could speak to that. But yes, I do have a view on that. ولما سألوه عن مستقبل البيتكوين قال إنه ما يقدرش يتنبأ بشيء محدد لأن الثقة في هذا المجال ضعيفة. لكن لما يتعلق الموضوع بترامب واقتراحه على صندوق سياسي استراتيجي لأمريكا بالبيتكوين، جنسلر لم يعطي أي رأي واضح وفضل إنه يلتزم بدوره كرئيس للهيئة. وخلينا ننتقل للسبب الرئيسي اللي خلى البيتكوين والكريبتو يستمروا في الصعود. الحاجة الأساسية هي تخفيضات أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي. كلما استمرت تخفيضات الفائدة حتى في الأشهر القادمة والسنة القادمة، توقعوا أن البيتكوين حيصعد أكثر وأكثر. والشيء الثاني في بداية الكوانتيتيف ايزنج أو طباعة المال الجديدة. I want to start just where we are in crypto land and what you think is really happening here. Obviously, there's been a big move that happened after the Fed lowered interest rates effectively, or cut the rate by 50 basis points. How much of this is now built in to the rest of the year? Meaning we know that the cuts are likely to continue. Therefore, is 64,000 or 63,000, it's going to just stay level, or it keeps going up, goes down? What do you see? Well, I think, you know, if we look at that Fed interest rate cut, Bitcoin is the best performing asset so far. Gold and oil futures are kind of second. There's a new study that just came out from Lynn Alden and Sam Galligan that said Bitcoin is the most sensitive asset when it comes to global liquidity. And so 83% of the time, Bitcoin moves with global liquidity. It's more than S&P or any other asset. And so if you look at not just the interest rate cuts, now M2 money supply is expanding, and also we have cuts going on in China and elsewhere. And so I think that Bitcoin ends up being a big winner whenever we get kind of cheap money flooding into the system. And it feels like we just went through this big regime change, right? We were tightening, everyone was trying to kind of drain liquidity from the system. Now we're going to go the other way. And so Bitcoin should be a big winner here. خليني نقول لك الآن شو اللي ممكن يصير في سوق البيتكوين وسعر البيتكوين. مثل ما تشوف احنا حاليا في تذبذب، وعندنا القناة السعرية هذه في البيتكوين تتحرك داخلها. وانا اللي شايفه اول ما بالبيتكوين تكسر حاجز $70,000، مش لازم حتى القمة السابقة اللي هي تقريبا 37,000، المهم نحن نفوتوا $70,000. هذا ممكن حيكون بداية الانطلاق اللي نجهزوا لها من زمان باش نطلعوا $100,000. وبعد ما البيتكوين تلمس $100,000 كل شيء يصبح الآن مفتوح لقمة البيتكوين. السؤال حيكون وقتها وين ممكن البيتكوين توصل قمتها في هذه الدورة. أنا شايف أنه في مناطق 100,000 هذا الأمور نوعا ما شايفها أكيدة. عندنا مستويات 150,000 صفرة، ندخل في مستويات 190,000 وال238,000 وبعدين المنطقة الحمراء هذه. لكن مثل ما قلنا الموضوع مفتوح جدا، فلهذا أعطيني رأيك تحت في التعليقات. طبعا أنا الدكتور عمار رحومة، ما تنساش تشترك في القناة هنا باش توصلك جرعتك الأسبوعية عن البيتكوين والكريبتو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.